Ciudadanos bloquean la vía de Sánchez para aprobar los presupuestos. El Ciudadanos han bloqueado este lunes la vía parlamentaria que pretendió el gobierno de Pedro Sánchez para aprobar los presupuestos de 2019. Según han confirmado varios miembros de la mesa del Congreso tras su larga y intensa reunión. El choque institucional se ha consumado en la Cámara Baja al rechazar la mesa la enmienda número 32 introducida por el PSOE, una ley de violencia machista con la que pretendían anular el veto del Senado al techo de gasto. El órgano de gobierno de la Cámara ha anulado una decisión anterior de la mesa de la Comisión de Justicia en la que se había aceptado la argucia puesta en marcha por el gobierno y sus aliados. El PP y Ciudadanos se han negado a pedir un informe técnico a los letrados de la Cámara porque escriben que la situación ya estaba suficientemente clara y con diversos precedentes. Esta decisión pone en cuestión, al menos, el trámite para acelerar el cambio en la ley de estabilidad que permitiera aprobar unos nuevos presupuestos del Estado. La reunión de la mesa del Congreso duró casi 2 horas y media y, según reconocieron a su salida varios de sus componentes, fue larga y intensa. Y con una expectación sin precedentes. Al final, tras varias discusiones y el estudio de otros precedentes y de la doctrina impuesta por el Tribunal Constitucional, se registró la votación en la que la mayoría de ese órgano de gobierno decidió por 5 votos PP y Ciudadanos, 24 PSOE y Podemos, excluir esa enmienda presentada por el PSOE para conseguir un cambio relevante en la ley de estabilidad. Socialistas y Podemos ya han anunciado recursos ante el Tribunal Constitucional. Los representantes de ambas formaciones expresaron su voluntad de seguir batallando para levantar el veto del Senado a tramitar unos presupuestos expansivos que necesita la ciudadanía. Señaló a la salida de la reunión Gloria Elizo, miembro de la mesa de Podemos. Esos presupuestos requieren previamente el cambio de la ley de estabilidad presupuestaria para que su tramitación no acabe en el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta. El representante de Ciudadanos en la mesa, Ignacio Prendes, justificó la oportunidad del voto para excluir esa enmienda de su partido y el PP como una decisión ajustada a la legalidad, a la doctrina del Tribunal Constitucional y porque no podíamos mirar para otro lado. Y se refirió hacia el intento socialista de introducir esa enmienda presupuestaria más general a través de un cambio en una ley para dotar de más presupuesto a las políticas de género entre la judicatura y dentro de la Comisión de Justicia del Congreso. El PSOE reclamó, durante la discusión en el seno de la mesa, que la presidenta, Ana Pastor, a la que ha puesto en el punto de mira de esta estrategia conjunta de bloqueo entre el PP y Ciudadanos, pidiera un informe técnico a los letrados de la Cámara para sustentar su decisión. Pastor lo rechazó con el apoyo de PP y Ciudadanos y estos partidos argumentaron que ese documento no hacía falta porque ya habían barajado sobre la mesa suficientes antecedentes y doctrinas del
Tribunal Constitucional y no les parecía oportuno alargar más esta crítica situación que ha llevado a un enfrentamiento casi institucional y inédito entre el gobierno y la presidencia del Congreso.